sir. Start here, sir. Sonu, okay. Okay, sir. Good evening to one and all. Snakebite envenoming, a potentially life-threatening disease caused by toxins in the bite of a venomous snake. Envenoming can also be caused by having venom sprayed into the eyes by certain species of snakes that have the ability to spread venom as a defense measure. The statistical figures account for nearly 4.5 to 5.4 million people get bitten by the snakes annually. Of this, 1.8 to 2.7 million develop clinical illness, 81,000 to 138,000 dies from complications, and a further 30,000 survive but with permanent disability or disfigurement. Many victims do not attend health centers or hospitals and instead rely on traditional treatments. On 1st of July 2017, the World Health Organization reinstated the snakebite envenoming to the list of Category A neglected tropical disease, an important milestone in the disease control. Even then, are we providing the required significance to this most neglected tropical disease? Yes, we need to have a rethink about the topic. We should update our knowledge on this domain as we are the frontline healthcare professionals. Yes, that's why we are here today for this webinar on snakebite envenoming, the most neglected tropical disease. And the webinar is organized by Kerala State Branch of Indian Pharmaceutical Association IPA that engages pharmacists from various facets of the profession of pharmacy to promote the highest professional and ethical standards of the pharmacy. Indian Pharmacy Graduates Association, the exclusive pharmacy professional group in India, has been contributing to the growth and development of career, and the Kerala Pharmacy Graduates Association, the oldest professional organization of pharmacy graduates in the state, a group of committed pharmacy professionals for the upliftment of the profession of pharmacy and to equip the practicing pharmacists as the frontline healthcare professionals. All the associations are combining their efforts here by realizing the high impact that we need to provide for the topic. My dearest pharmacist fraternity, with much happiness and gratitude to be the master of this ceremony, I am taking this opportunity to introduce myself. I am Sonu Benny, PhD Research Scholar, Amrita School of Pharmacy, Amrita Vishwavidyapeetham, Cochin, Kerala. With immense pleasure, I welcome each and every one of you to this webinar on snakebite envenoming, the most neglected tropical disease, organized by Kerala State Branch of IPA, IPGA and KPGA. With immense pleasure, I invite all of you to this enlightening moments. Welcome all of you. First of all, I'm kindly requesting all the participants to mute your audio so as to make our event more successful. Let's begin today's program by invoking the blessings of God Almighty. I invite Ms. Adira UP, pharmacy student, Devagiyamma College of Pharmacy, Malappuram district for a prayer song. Over to you, Adira. ദൈവമേ നിന്റെ സ്നേഹസാഗരം എന്നിലേക്കൊഴുകേണമേ ഹൃത്തിലെ തിന്മയൊക്കെയും മാറ്റി മുക്തമാക്കി തരേണമേ ദുഃഖമിഞ്ചിത്ത ഭൂമിയിൽ വർഷ മേഘമായി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു തിന്നലായി ഇന്നി വന്നു തലോടനേ നിത്യവും എൻ്റെ ചിത്തവീണയിൽ മുക്തരാഗമായി എത്തണേ സത്യരാഗത്തിൻ ധർമ്മകാലങ്ങൾ പാടുവാൻ കഴിവേകണേ
കൃഷ്ണ ക്രിസ്തു നബികളൊക്കെയും ഏകമാണെന്ന സത്യത്തെ അന്തർലോകത്തെ ബോധ്യമാക്കുവാൻ ജ്ഞാനമേകൂ സർവേശ്വര. Thank you so much, Adira. Now, let's invite Dr. David Joseph, Joint Secretary, Indian Pharmaceutical Association Kerala State Branch, and the Director, Variety Film Pharmaceutical Limited, Thrissur, to welcome the gathering. Over to you, sir. A very good evening to all. It is my privilege and pleasure to welcome you to this proud virtual gathering. First of all, let me welcome Dr. Dilip Kumar, the guest of honor and speaker of this webinar, Snakebite Envenoming, the most neglected tropical disease. As indicated, we always neglect such situations as we are fully ignorant about the situations which may end up in the death of the patient. Many of us do not know to handle this situation, ensuring the safety of the patient. My wholehearted welcome to Dr. Dilip Kumar. Welcome, sir. Again, I welcome Dr. Jaishankar, President of IPA, a vibrant, hardcore pharma professor who leads IPA to greater heights with his profound professional spirit. Welcome you, Dr. Jaishankar. I welcome Mr. MP George, retired drugs controller, whose enthusiasm and vision resulted in this innovation webinar. I welcome you, sir. With immense pleasure, I welcome Dr. Sadish, retired drugs controller, President IPGA, and Vice President Operations Agape. Incidentally, my friend and classmate, welcome you, sir. I am very happy to welcome Dr. Sri Kumar, a vibrant pharmacy professional, retired Deputy Drugs Controller, and Vice President of KPGA. Welcome you, sir. Again, I welcome Mr. Abdul Nazir, Dynamic General Secretary of KPGA. Hearty welcome you, Mr. Nazir. And again, I have to welcome Mr. Shishi, Treasurer of IPA, who is a highly professional man and organizing leader. Welcome you, Mr. Shishi. Finally, my hearty welcome to all my colleagues, members of KPGA, IPA, IPGA, and all my friends who gathered virtually here. Thank you. Thank you so much, sir. With utmost respect and heartfelt happiness, now I request Dr. P. Jaishankar, President, IPA Kerala State Branch, and the retired Professor of Pharmacy, Government Medical College, Kozhikode, for the presidential address. With much respect, over to you, sir. Okay, warm good evening to one and all. Thank you, Ms. Sonu, for nice introduction. Dear Mr. George, MB George, Vice President IPA, former Trust Controller, Dr. C.S. Sadish Kumar, President Indian Pharmacy Graduate Association and former Trust Controller, Dr. P.K. Srikumar, Vice President Kerala Pharmacy Graduate Association and a former Deputy Trust Controller, Guest of Honor and Speaker, Dr. Dilip Kumar, is a Director and CEO of Indriyam Biologicals Limited, Trivandrum. My dear members of Federating Associations, distinguished invitees, my dear fellow pharmacists. Good evening once again. It's a fruitful moment for all of us as one of the most neglected tropical disease is being taken up today for a webinar entitled Snakebite Envenoming, the most neglected tropical disease. We have a brilliant life science researcher, consultant, a dynamic entrepreneur with us, Dr. Dilip Kumar R. R stands for right person to talk about advances in snake bites detections as well as the treatment of snake poisoning. Is one of the leading
life scientist in Kerala in this regards. Happy to note that his firm Indriyam Biological Limited has come up with an indigenous device or biosensor that performs species-specific diagnosis of snake poisoning. As a frontline health professionals, pharmacists have the responsibility to the community, and we have to counsel patients. A timely medical advice and support would save the life, even in the case of snake bite poisoning. Thousands of people used to die due to snake bite in our country every year, and up to 94% of people are from the rural area where the healthcare system is weak, and we know that even anti-snake venoms are not available there in that cases. And we know that about 300 species of snakes are there, but out of the only 15 are venomous or poisonous, and 98% of death is mainly due to the 4 categories of species. We can say viper, cobra, and crate like that. We know that the venomous snake bite causes acute medical emergency involving shock, paralysis, hemorrhage, acute renal failure, local induced tissue damage, etc. if we are treating, if untreated. The lack of access to antivenom and delay in providing a treatment are reason for high number of deaths. Even though anti-snake venom is listed as essential medicine for primary health centers, rural centers are not having that much stock, or there is acute shortage of antivenom. And we know that only treatment for snake poisoning is intravenous administration of polyvalent antivenom and other life-supporting support. And one of the problem with polyvalent snake venom, we know that it's not that much specific, and therefore we have to administer more amount of sera and causing a lot of idea. I wish we have an eminent speaker today. I wish today's webinar would enrich our knowledge about snake bite and address our concerns and queries about snake bite poison. On behalf of the association, I profusely thank Dr. Dilip Kumar for his yeoman service in this direction and his commitment to the society. I wish him all the success in his endeavors. Thank you all of you for joining the webinar, a continued professional development program organized by all the federating 3 organizations. All participants of the webinar will be provided with a e-certificate, and the best wishes. Stay safe and blessed. Thank you very much. Thank you so much, sir. On this occasion, it is my pleasure to invite Mr. MP George, sir, Vice President, IPGA Kerala State Branch, and the former Drugs Controller, Kerala State, to present an overview of today's webinar. Over to you, sir. Dear Dr. Dilip Kumar, my dear friends and dear pharmacists. Snake bite എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു റിപ്പോർട്ടബിൾ ഡിസീസസ് അല്ല ഇന്ത്യയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പേര് പാമ്പ് കടിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ആധികാരികമായ യാതൊരു കണക്കുമില്ല. പക്ഷേ ലോകത്താകെ പാമ്പ് കടിച്ച് മരിക്കുന്നതിൽ പകുതി ഇന്ത്യയിലാണെന്നും അതിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭാഗം കേരളത്തിലാണെന്നും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഈ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തെ ഇത് ടോട്ടലി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പാരഡോക്സ്. നമുക്കിന്ന് 100% എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റി വെനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 മണിക്കൂറിനത് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ ഇന്ന് മരണത്തിന്റെ മെയിൻ കാരണം അറിവില്ലായ്മയാണ്. പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, പാമ്പ് കടിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അതിന്റെ വിഷത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടലി റിക്കവർ ചെയ്യാവുന്ന ലൈഫാണ്, ഇത്രയും പ്രഷ്യസ് ലൈഫ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ മെയിൻ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് നടന്നാൽ പലതരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഡിലേ വരുന്നത്. ഒന്ന്, ഇപ്പോഴും മോഡേൺ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ പഴയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട്. അതൊന്നും സയന്റിഫിക് അല്ല. ഇനി അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണില്ല. പക്ഷെ കടിച്ചേക്കുന്ന ആൾക്ക് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പിനെയാണ് കടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വേൾഡില് പാമ്പ് കടിക്കായാലും മറ്റേ പട്ടികടിക്കായാലും റാബീസിനായാലും വേറെ ഒരു ചികിത്സയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡെത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. പാമ്പ് കടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇത് പട്ടി കടിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്, ഏറ്റവും സമയം കളയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു തകരാറ്, ആദ്യം ഏതെങ്കിലും കാണുന്ന ആശുപത്രി കയറും. ഈ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോക്കിയാണ്, അപ്പൊ അയാളൊന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടു വരുമ്പോഴേക്കും 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ വെറുതെ പോകും. ഇത് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രികൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ചിലപ്പോൾ വാക്സിൻ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ അതിനുള്ള എഫേർട്ടുകളെല്ലാം ഡോക്ടർ ദിലീപ് അവർ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെ അതാണ്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, കാരണം ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടി വെനമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ വെനമാണ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വെനം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രയാസം ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മൾട്ടിവെനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓരോ മൾട്ടിവെനം കഴിക്കുമ്പോഴും അതുണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി വന്ന ഡയാലിസിസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും വെറുതെ കുത്തിവെച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇത്. അപ്പൊ ആ ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ പലരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടൂർണിക്ക കെട്ടാൻ മുറിക്കാൻ പോകും. ഇതൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടൂർണിക്ക കെട്ടുന്നത്, അത് അറിയില്ലാത്തൊരു കെട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപദ്രവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പലരും അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് ചോര കളയാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ഈ പാമ്പിന് ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള ഒരു ജന്തു അല്ല അത് ശരിക്കും. പാമ്പ് കടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴാണ്, അല്ലാതെ പാമ്പ് നമ്മളെ ഓടി വന്ന് കടിക്കാറില്ല ഒരു പാമ്പും. അതാണ് പാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോഴും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാമ്പ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മറ്റേ വന്ന് കടിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. പാമ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഓടി വന്ന് കടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല പാമ്പിന്റെ. പാമ്പ് അതിന്റെ ഒക്കേഷനിൽ അതിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇത് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഡെത്തിന്റെ മാക്സിമം ഏരിയ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഓക്യുപ്പേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഈ സ്ത്രീകൾ പുല്ല് വെട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഈ പാമ്പിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കയറണമെന്നില്ല. പാമ്പ് ഒരിക്കലും വീടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നതല്ല. അവിടത്തെയുള്ള സ്മൂത്ത് സർഫസ് പാമ്പിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല. പാമ്പ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ റഫ് അതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രിഡേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇരയായ എലിയുടെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എലി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ ശരിക്ക് പാമ്പാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. കാരണം നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളുടെ 10 മുതൽ 15% തിന്നു തീർക്കുന്ന എലികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റീവ് പ്രകൃതിയുടെ മെക്കാനിസം ഇന്നും നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എലിയാണല്ല കൊല്ലുന്നത്, നമ്മൾ പാമ്പിനെയാണ് കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. അതില് ഫാർമസിസ്റ്റിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം പബ്ലിക്കിനെ നമുക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഈ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന പാമ്പുകളുടെ ഒരു 10 മുതൽ 15% പാമ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ വിഷമുള്ളൂ. അതേപോലെ കടിയേൽക്കുന്നതിൽ ആകെ 5% മാത്രമാണ് വിഷമുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ പാമ്പിനെയും തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണ്. പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് വലിയൊരു സീരിയസ് ഒഫൻസ് ആണ്.
വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ്. ഇപ്പൊ രാജഗോപാലയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 12 വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നായയുടെ പാമ്പുകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പാമ്പുകളെ നമ്മുടെ കടി ഏറ്റാൽ പോലും ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ ഇതിലെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഭയം എന്നൊരു സംഗതിയാണ്. ഈ ഭയം എന്നുള്ളത് ഒരു മോശമായ കാര്യമല്ല. മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഭയം. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കാട്ടിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആന കണ്ടാല് ഈ ഭയം ഉണ്ടാകും. ആ ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവൻ അഡ്രിനാലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും അവന് എക്സ്ട്രാ എനർജി കിട്ടുന്നതും അവൻ ഏത് ഒറ്റ മരത്തിന്റെ മുകളിലും ചാടി കയറുന്നു. ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കലല്ല, ഭയത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യലാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, ഭയത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാം. അതിന് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം അറിവുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോർമോണൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എനർജിയാണ് ഭയം നൽകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പേടിച്ച് തളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡു എനിബഡി ഓഫ് യു നോ, ഒരു സ്ത്രീ ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയെ ബലാത്കാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേടി കൊണ്ടാണ്. പുരുഷൻ തൊടുമ്പോഴേക്കും സ്ത്രീ ടയേർഡായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു പോകുന്നു. അതിന് സ്ത്രീയെ കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കലല്ല വേണ്ടത്, സ്ത്രീയെ ബോധവൽക്കരണം. അതായത് ഭയം എന്ന വികാരത്തെ മാറ്റി നിർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്ന വികാരത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അതിനെ അറിയാനും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അതാണ്. നമ്മൾ ഭയത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ചില കുട്ടികൾക്ക് വെറും ഒരു പാറ്റ പറന്നു പോയാല്, ഒരടുത്തേക്ക് കൂടി പറന്നു പോയാല് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഈ പാറ്റ ഏറ്റവും നിരുപദ്രവിയായ ഒരു ജീവിയാണെന്നും പാറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷവും ഇല്ല എന്നും ഈ പാറ്റ തന്നെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. നമ്മുടെ ടിഞ്ചർ പ്ലാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പല അസുഖങ്ങൾക്കും കഴിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് പാറ്റയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യലാണ് എന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർ ദിലീപിനെ അതായത് ഈ ലോകത്തെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ സർക്കിൾ ഒരു വലിയ വിശാലമായ സർക്കിളിൽ ഒരാളാണ്. ഈ പാമ്പിന്റെ വിഷത്തെക്കുറിച്ചും പാമ്പിന്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ആധികാരികമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതുവരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരൊറ്റ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ദയനീയമായ സത്യം കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അന്ന് കാലത്തും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ഈ പാമ്പിൻ വിഷത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ വെനം, ഈ ആന്റിവെനം തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു കാര്യമായ ശ്രമവും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ എന്ത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും മൾട്ടിവെനം വെച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഓതറൈസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ദിലീപിന്റെ ഒരു വലിയ വിശാഖ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മളൊരു സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഏത് വെനമാണ്, ഏത് പാമ്പിന്റെ വിഷമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലുള്ള വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വളരെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള റിക്കവറി വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജസ് എല്ലാം വളരെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ദിലീപ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് ഇതിന്റെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം. ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ കേരളം മുഴുവനും നമ്മുടെ ആളുകളെ മുഴുവൻ ഈ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ബോധവൽക്കരിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് സ്ലോലി അവര് മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും അല്ല മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അവർക്കൊരു ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് ദിലീപ് പറയും. അതേപോലെ ഈ ഓർഗനൈസേഷന് ഇതിനെ മുഴുവൻ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടക്കുക. ഇന്ന് ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അവർക്കുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക. പല ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാമ്പുകളും മുഴുവൻ ഇവരുടെ ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി
ഇതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ വിശാലമായിട്ട് ഡോക്ടർ ദിലീപിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോനുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Thank you so much, sir. So now we are moving to the most awaited hours, to the brainstorming moment of our webinar. First of all, for the kind attention of all the participants, if you have any doubts or queries during the session, then please feel free to post your questions in the chat box and it will be discussed at the end of the session. All the participants will be provided with e-certificate and the link for the same will be shared later. So as we know, we are so blessed to have an eminent personality with us today, Dr. Dilip Kumar R, Director and CEO, Indrium Biological Private Limited, as our guest of honor and speaker to throw a light onto the topic Snakebite Envenoming, the most neglected tropical disease. In short, about Dilip sir, a passionate entrepreneur and a bioscience professional, and the one who behind planning strategic decisions and multiple business ideas of the firm Indrium Biologicals. About his academic history, as we know, he completed his post-graduation in life sciences, particularly in the field of biotechnology from Central University of Pondicherry, and he is honored with a PhD for the toxicology and natural products from University of Kerala. So he has started his career as a contract lecturer at Government College, Karivattam, then research scholar at Department of Zoology, University of Kerala, as a postdoctoral fellow, Department of Computational Biology and Bioinformatics, University of Kerala, principal investigator, Department of Computational Biology and Bioinformatics, and at present, he is working as the director and CEO Indrium Biologicals. He is honored with several prestigious awards and various titles like the Principal Investigator in Kerala Biotechnology Commission, UGC CSIR National Eligibility Test for Lectureship, Research Fellowship in Science for Meritorious Students by University Grants Commission, Bioentrepreneurship Empowerment Committee member, Expert Committee member on Reptilian Species, Kerala State Biodiversity Board, Life member of Kerala Academy of Science, and so on to his credits. He is a well-experienced professional who is having so many experience in the field, including 5 years of postdoctoral experience in biosensor development and snake venom research activities at Center for Venom Informatics, University of Kerala, 2 years of principal investigation. Also, very successfully, he has completed and participated in several training programs and authored a large number of publications in various reputed journals. So altogether, we can say that Dilip sir is the most suitable person for today's topic, and with much happiness, I invite you, sir, for the talk. Over to you, sir. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yeah, fine. And first of all, I thank you, Joe sir, for your kind words, actually. And in fact, actually, it's a great introduction from your side. And thank you, Sonu, for the details that you have given about my career. And thanks to definitely Indian Pharmaceutical Association, Kerala branch, and Kerala Pharmacy Graduates Association and Indian Pharmacy Graduates Association for inviting me to give details about the world of snakes. So I think it's a great opportunity for me, so that it's especially I can say that it's a great opportunity so that to discuss the world of snakes, actually, and snake bite, snake envenomation, to the frontline workers, actually, health sector worker, actually, that is a pharmacist, actually, so that I think they can do a lot of things in this area. And it's a vast area. It's I think I'm going to have a long-term association with this group, actually, because I know that a long-term association is critically important with the pharmacist. That is critically important in this sector. And as always, we have discussed, it's a neglected disease.
And so that we have to do a lot of things, and together we can do a lot of things. That is critically important in the area. And awareness is critically important to make this area into a much more a frontline activity, actually. So I think, shall I share my screen actually regarding the presentation? Yes, yes. Yeah. Is that everyone can see this video? Yeah, yeah. Great, actually. Okay, fine. So as we have discussed, yeah, the world of the snakes, actually, because it's not a small area, because I think I will start with the snakes first. Then I will have a details much more specific on the taxonomy or even the behavioral aspects of snakes. And then I will move on to snake venom. And of course, the pharmacist actually and pharmacologist definitely they know more about, they want to know more about the pharmacology of snake venom. And then I think we can move towards YouTube ലോട്ട് പോകും. ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി ഇത്രേ ഉള്ളൂ, 100 ഉള്ളൂ. ബാക്കി യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. Yeah, fine. And then I think in the end, actually, we can focus on more on the management and even in the awareness side of snake envenomation. Snakes actually, as we know that actually they are most the misunderstood and the most feared species. And as everyone know that actually when you see a snake, actually definitely the people will, the first response will be the people will be undergo stress, and the fear will come into their mind also. That is the first factor actually that we always we can say that actually, because only because of the after seeing this limbless species, people will respond in a different way actually. This is the photograph I took in my postdoctoral position at the computational biology. When you can see that actually the faces of people, some having fear in their mind, some enjoying the snakes actually, and definitely a lot of emotions you can see in this picture. And regarding the snakes, actually they lack limbs and eyelids and external ear opening. And definitely this is the basic the character of this is about the snake. They are limbless vertebrates, and snakes have a specialized row of scales actually. That is when as I told you that actually I will give a brief introduction about the snakes actually, so that people will understand that actually more about the snake first, and then we will go in directly into the depth of the subject. They have a specialized row of scales, and definitely that is critically important, because they have a molting process, and every month and or within 2 months of time, actually depends on the conditions, they molt and they change their skins, and definitely the new one will come, and this is the way in which the snake will survive. That is also one of the important behavioral and even the physiological part of the snakes. They are cold-blooded, and they smell. They can smell with their nostrils, and definitely they uses the biforked sensitive tongue actually for identification, and especially for the for easily detection of the other species, for the detection of the prey. They always use the biforked tongue actually, because they detect the smell, and they with the help of the tongue actually they touch the upper side of the palate actually, that is a Jacobson's organ, and then of course they are going to identify the other species and even their prey also. And in some species, especially the pit vipers, they have a heat sensitive pits, and as I already mentioned, they are cold-blooded. And definitely the temperature is going to be a critically important factor.
And when you are going to for the detection part, actually they definitely need the bifoced tongue and external pit and heat sensitive pits and nostrils. They have a poor eyesight also. So when compared with other species, even other species in the area of snakes actually, and king cobra and the rat snake, of course, got a good eyesight. Rest of the species got a poor eyesight. And this is the internal anatomy of the snake. Actually, as we already know, it's elongated. The species is an elongated one. Definitely, all the organs are much more elongated. You can see that actually the kidneys looks like much more elongated when compared to us, and even all the organs are majorly elongated, as it's an elongated species actually. And they primarily snakes are primarily predators, as you know that actually, because as they doesn't have any limbs, like they consume the whole animal directly, and they takes on frogs, bats, birds, frog, eggs, snails, and other snakes also. They are snake eaters also. There are snake eaters also, especially this is the crate, and as you can see that crates and comes under the family of IPGA family, and they are king cobra also comes under the same family, and that's why the king cobra is called Ophiophagous, because Ophio means snake and Phagus means snake eaters actually. So in some snakes actually they also consume other snakes, so that's why we can say that they are some species are snake eaters also. Some consumes this a flying snake actually, and they consumes of course their lives on the tree, means actually they consume more on birds and other species. And regarding the venom, because as our topic is more specifically on snake bite and snake envenomation, we should understand actually more about snake venom. And this is the structure of the venom and venom fangs and venom duct actually. And there is a compressor muscles behind the venom gland. And there is a duct that is a venom duct, and primary venom duct and secondary duct is also there. And then we can see the fang actually. From the fangs actually, definitely the venom will come out actually. So the thing is that actually when a snake watches a prey and or observes a prey, they identify the particular prey, and definitely with the help of the tongue and other sense organs, heat pits, they can easily detect and they can easily find out that this is the prey, and this is a warm-blooded species, or this is a cold-blooded species. This is going to the size of the species, and with the help of the compressor muscles, that much amount of venom is being injected with the help of the fangs actually. Fangs, of course, we know that actually fangs it's just like a syringe, and the needle at the end portion we have a small orifice, and so that the venom will come out through the fangs actually. The fangs vary from species to species, and definitely the front fang, the snakes are also there. Rear fang, the snakes are also there. Front fang means actually they are most venomous species, comes under the front fang the species. The name itself indicates that actually the fangs will be coming in the front portion, and vipers, cobras, cranes all contains a front fanged one, and some snakes having the rear fanged one actually, they are mildly venomous species. As you can see that actually this is a vine snake, and they have the rear fanged teeth actually, which can puncture the prey, aiding the introduction of a toxic saliva. That's a mildly venomous species. And regarding the snakes, actually, that we already discussed that throughout the India, throughout the world, we always discuss that in India specifically, we always have a old way of discussion that actually we have a big four snakes, and the concept we need to change. That is critically important, because the big four concept is an old model now. Because regarding the big four, as we have already discussed, that four major species that is mainly responsible for death actually, venomous by death actually. They are common cobra, naja, as we know that the naja common ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൂർഖൻ, അതായത് സ്പെക്ടക്കിൾഡ് കോബ്ര എന്ന് വിളിക്കാം. റസൽസ് വൈപ്പർ, ഡബോയർ റസലെ, and definitely നമുക്കതിനെ
ചേനത്തണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാം, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ രക്താണലി എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം. And common crate, Bengaras caridus, that is a common crate, that is another potentially dangerous specimen, and Shanguverane, and saw-scaled viper, Churutamandali, Echis carinatus. So the concept, we are still using the old version, that a big four concept. Of course, these 4 snakes are very dangerous species, and mainly because that they are well acclimatized to the human habitat conditions, and that's why more deaths are being happened with these type of specimens actually. So cobra, Russell's viper, common crate, and saw-scaled viper comes under the category of big four. I will discuss more details regarding what exactly the problem with the big four, because when you say about big four, you always having a thought in a mind that actually only big four is responsible for death. Actually, it is not like that. Actually, other species are also there. In Kerala, I will definitely discuss regarding the complication of the concept actually that we are still following, and we have the number of we have big fours are available in this region, but the problem is that one of the specimen is not commonly seen, especially the other in the other slide. Actually, we have discussed that you can see that Echis carinatus, saw-scaled viper, Churutamandali എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ്, this species is not commonly seen in Kerala. Instead of that, we have Hamno spit viper is available over here, Hypnale, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അതിനെ മുഴമുക്കൻ മണ്ഡലി. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു pit viper species are also available commonly, that is a Malabar pit viper, Trimeresurus malabaricus. ഈ സ്പീഷീസും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണപ്പെടാം, മരമണ്ഡലി എന്ന് വിളിക്കും. So the concept, when you go in depth of the snake species, you will definitely go and understand that actually a lot of variations, a lot of confusions are still existing in this area, because the diversity is not properly studied in the earlier period. Now the people are entering into the much more specific diversity studies, so that we will definitely go and understand that actually variations are there. We need to understand the variation. This variation is critically important for the treatment strategy, because still we are following the big four concept. The region wise snake species varies. That is critically important thought we need to identify. Instead of that, other species are also there. So this is king cobras. We have already discussed, that is Ophiopagus hanna. Sea snakes are also there. Coral snakes are also available, and these snakes are also seen in Kerala also, but the bite cases are rare. That doesn't mean that actually these snakes are not that much important. As I think 2 or 3 months, you also noticed one point that actually one zookeeper and got bitten by a king cobra. He died instantly due to this bite of this king cobra. As so many people have already discussed that what will happen if king cobra, what will happen if sea snake, or what will happen if coral snake bite reaches a patient, reaches the hospital. No other option. We have to give the current polyvalent strategy, because that's entirely depend on big four concept. So regarding the Kerala, we have a 114 species. So that so I think in this webinar we need to be very careful about the numbers, because a lot of confusions are there. But everyone, we need to understand that actually the data should be because a lot of data that is available in the even in the Google, or even available in any other publications, that varies, and we need to be very much careful about the numbering of the numbers and even species wise description. These are critically important actually, because to be specific and say that in Kerala we have 114 species listed, of snake species listed, and 39 out of them are 39 venomous. That includes mildly venomous. And we can say that actually out of the 39, we can say that actually less than 7, or we can say specifically, we can say that 5 is critically important. 5
is critically important for the causing the major number of casualties. Actually, we can say that cobra is there, spectacled cobra is there, crate is also there, common crate is there, Russell's viper is there, and then saw-scaled viper. Definitely the number is short, but saw-scaled viper is also there. Another species, Humno spit viper, is also critically important when considering the species, venomous species, when we discuss about Kerala. In India, we have more than 300 species, and out of that 75 venomous, that includes mildly venomous also. And regarding the snake venom, I will move on to this specific on the snake venom. It is the most complex of all natural venoms and poisons. It is most complex. That is very important. That is an app word we have to use. Actually, it is the most complex. This is a case of the viper. Viper, that is that you can see the venom that is coming out of the fangs actually. And snake venom, it's a saliva. It's a modified saliva that contains toxins that can facilitate immobilization and then digestion of the prey and defense against threats. That it's basically the snake venom. Very simply, we can say that actually is a modified saliva. It is a snake venom are complex mixtures of enzymes, and it contains proteins of various sizes, amines, lipids, nucleotides, and carbohydrates. To be precise, people have always thought that actually venom contains only proteins. It's not like that. Actually, it contains instead of proteins, it also contains peptides, lipids, nucleosides, carbohydrates, and amines are also there. But the most important factor that is responsible for the envenomation complication that contains the major factor is proteins and peptides. So that's why people always having a thought in their mind that actually the venom contains only proteins and peptides. Instead of that, as we discussed, that other molecules are also there. And regarding the fangs, actually, the size of the fangs and also the orifices, the holes, this all varies from family to family. That means Viperidae got it's a longer fang when compared to it's also got a movable fangs. Viper got a movable fangs, and Elapidia it doesn't have any movable fang. Actually, it is a very sharp one. It is the size of the fangs is very less when compared to the vipers. And Colubridae, as we already discussed, actually it is having a long orifice, long hole, and especially the Colubridae mainly focus on injecting the toxic saliva, and as we already discussed earlier. And the categories of the toxins, the categories of venom, which is mainly targets a nervous system. Neurotoxic is there, hemotoxic is also there, cytotoxic and myotoxic is there. As you already know, that neurotoxics mainly focus on the venom that focus on nervous system is neurotoxic. Hemotoxic that mainly affects the blood and blood circulation, blood vessels, hemotoxic. Cytotoxic is damages the cells, and myotoxic damages the muscle. And regarding the venom composition, as I have already discussed, I have placed some of the proteins, and even peptides are responsible for the envenomation complication, so that we can see that actually these all are major proteins and peptides responsible for envenomation. That is the venom complication, venom bite complication. Phosphodiesterase is there, and just like that, actually the phosphodiesterase that is present in the venom means actually it when the snake venom injects the venom into the patient's body or injects the venom into any prey, the phosphodiesterase is one of the enzymes that targets the nucleosides that is responsible for hypotension and shock actually. And acetylcholinesterase is another enzyme actually that mainly targets the hydrolysis of acetylcholine that can lead to a paralysis or shock. And 5' nucleotidase is another enzyme that is also targets the nucleotides
and that responsible for the hydrolysis of nucleotides, that responsible for hypertension. So to be precise, I can say that actually I always, when I discuss the matter in front of the students, I will always say that actually just think that actually venom itself is a digestive enzyme. As it is a modified saliva, definitely we can say that it contains a more amount of digestive molecules. And just I will discuss one point that actually you can take a cell, and you can see that actually what will happen when venom directly targets the cell actually. Regarding in this case actually, and when the venom that always contains the molecules and enzymes that are responsible for digestion, you can see that it contains phospholipase. It targets the membrane first, and definitely then it attacks the membrane's phospholipids. It breaks the phospholipids, then automatically the venom will enter into the cytoplasm. When it reaches the cytoplasm, then the protease enzyme exposed to the protein molecules, it hydrolyze, or it go for that hydrolysis of proteins, and then the proteins will digest, and all the digestion process leads to the energy production. So of course you can also think that actually venom is also a digestive enzyme. Once the venom digests these proteins, then you will get amino acids. These amino acids will also undergo hydrolysis with the help of the L-amino acid oxidase that is responsible for the oxidation deamination. Then definitely the L-amino acids oxidase will also break down the amino acids in the cytoplasm region. Then it will move to the nucleic acid actually. Then the outer nuclear membrane will be there. The phospholipids or phospholipases will target the nuclear membrane phospholipids and break down, then enters into the nucleic acid, and then the nucleic acid will be breakdown will be being targeted by the 5' nucleotide is responsible for breakdown of the nucleotide. So the thing is that actually this is the major pathway that we can see that when a venom that is responsible for the entire digestion process. The digestion process, of course, is as we already know, the digestion is the development or the production of energy. That is the major factor. That's why when a Viperidae bites, or even a Colubridae bite or Elapidae bite will be happen actually, then the area will be completely you can see that the digestion process you can see, and then of course that leads to the complications. So that as you can also notice that actually instead of this digestive enzymes, some enzymes are also needed for the snakes for immobilization or paralysis process. That is 3-finger toxins will be there, and cysteine-rich secretory proteins that is also responsible for prey immobilization. Now growth factors is definitely that leads to the apoptosis. So the thing is that I pointed out some of the major proteins and some of the major peptides that is responsible for the envenomation complication, or they are the major factors. And as everyone directly or indirectly linked with the pharma area, definitely they will be very pleased to note that actually a lot of potential candidates are there, because as you can also notice that actually venom to drugs is another area that is emerging nowadays, that you will get a lot of potential drug-like molecules, drugs that's already developed, we can explore this area for the development of drugs also. So these are some of the studies that we can that we are conducted in our lab actually, because we of course we focused on major venomous species, and we have already done a lot of work in this area. And as we already discussed that actually in the case of cobra, even in the case of viper, or even the other venomous species, if you take venom is not a single molecule based it is not at all a single protein or single peptide or single molecule based action. Is that it contains a complex
structure. It contains proteins are there, even peptides and even amines, and in nucleotides, amines, and even we can say that nucleosides are also there that's present in the venom. So it is a complex molecules that you can see in this venom. And of course, these are some of the symptoms actually that is you, as you know better than me, that actually when an environment patient come, actually definitely there is a, if it is a viper bite, actually bleeding manifestations will be there, and respiratory paralysis, local pain and inflammations and ptosis will be there for a Elapidia species or neurotoxic bites. So these are some of the symptoms actually. I will also discuss what is going to happen when an environment patient reaches the hospital. That is critically important. So the symptoms is critically important. Current treatment strategy is basically focused on symptoms. Roughly we can say that it's a symptomatic treatment strategy is currently we are following. So from snakes, and we have discussed much more specific regarding the taxonomy, behavioral, and some of the even anatomy of the snakes. And then we discussed about snakes and even snake venom. And to be precise, it's a complex molecules. And regarding the snakes, actually, the snake bite is one of the world most neglected of the neglected tropical disease, actually, because when I given the topic, actually, I use the term actually snake envenomation, the most neglected of the neglected tropical disease. Actually, I don't repeat the word actually because it's commonly we are using the same jargon because it's the most neglected of the neglected tropical disease. Because as you can see that actually WHO itself recognized in 2007 as a even snake bite as a neglected tropical disease. But after 2 years, actually, they withdrew that particular statement, and 2017 they reinstated this it as again as a neglected tropical disease because only because is that why by that's neglection even that is happening in the WHO also, only because is that we don't now know exactly how many people are dying due to this snake bite, because there are a lot of complications are there. And we are not sure that how many people are dying due to snake bite, because there is no specific survey is conducting for this snake bite. If you go to hospital, definitely it is being treated under the category of miscellaneous, so that there is no treatment specific strategy is there. Only option is that going for the ASP. After that, if there is any complication, you move from casualty to different area. There is no proper documentation. And even we also know that actually, if in the case of snake bite, people also nowadays prefer, even still preferring to move towards traditional medicine practitioners. And a lot of confusions are there. If you move to that area, it is very difficult to document that death also. So the documentation is improper in this area. So whatever numbers are currently, we are going to say we are even no agency is properly documented the bite deaths. Actually, that is critically important. Anyway, it's good to note that actually snake bite is being reinstated by the WHO as one of the neglected tropical diseases along with the rabies. And definitely 55 lakh bites are there per year, and even 27 lakhs envenomings are there. And out of that, actually 4 lakh amputations are there, and 1.5 lakhs deaths are there. The numbers are very important actually, because 1.5 lakh deaths that is happening due to snake bite, and throughout the world. Actually, number is I also I can say completely with a full authorization that the numbers doesn't match us. Actually, these are all underreported numbers actually, because if you go on for a complete survey, the number will definitely go and increase. Regarding India, and the latest survey say that actually we have 58,000 deaths that is happening per year, and that's a 2019 study.
And that study that is conducted for the 2-decade study actually, but that is also study is incomplete because every year we need to we conduct a proper survey to dictate that how many deaths that is happening to the snake bite. That is very important. But you can see the numbers actually. In India, we have 50,000 to 75,000 deaths, and that means half of deaths that is happening in India. And India India leads the snake bite deaths actually. India is #1 in the position, so that we should be very critically think. We should be very properly. We need to aware that actually India leads the snake bite deaths actually, and number of deaths due to snake bite happening throughout the world, and in that perspective, India leads the world snake bite deaths. And every 5 minutes, 50 people are bitten by a snake, and 25 will, out of the 50, 25, half of them will be injected with the venom. That means out of the 50, every 5 minutes, out of the 50, 25 with the venomous and 25 with the non-venomous. And out of the 25 of the injected with the venom, 4 will be permanently disabled and 1 will die. The point is very clear. Every 5 minutes, 1 will die, and without any proper survey, and we can say that actually a lot of confusions are there. The number will definitely go and increase actually. But with this underreported discussion also, you can notice one point that every 5 minutes, 1 will die. Why there is so many deaths that is happening with the snake bite? That is another area that is critically important area. Everyone needs to think about that. Why there are so many deaths actually? The point is very clear. That's a lot of confusion that is there. So that's why it is being called as a neglected tropical disease actually, because it's mainly affecting the rural sector actually, and it is mainly affecting the poorest of the poor. So the point is that actually, if it is mainly even snake bites, it mainly target the urban population. Definitely, the more fund will come and more research activities will be there. Then definitely people will target that particular disease properly. Just like the COVID that we are currently seeing that actually, because it started from China, it moved towards even America, and even moved towards the UK or that countries or European countries. Definitely, they have fund actually. These funds are still there in these countries, so that they will do huge amount of research. Actually, they will pump huge amount of money to find a solution. So that definitely with that funding is critically important for developing a new drugs and developing a solution for the disease. And as it is mainly, the snake bite is mainly targeting the rural population, the funding is really going to be a big issue for the development of drugs, and we are still following the old concept also. And epidemiology of the snake bite actually, we don't have any. Even India is one of the country that having most number of deaths, but still we don't have any proper epidemiological study. Even the Nigeria and some of the countries that having a limited number of even Australia, these are countries having a proper epidemiological studies there. We don't have any proper epidemiological data for the snake bite. That is one of the big reason actually. So another thing is that actually we don't have any specific diagnostics and no specific treatment strategy. And people always having a thought that ASV is the solution. I will discuss that actually. We can discuss that actually. What exactly the problem with the ASV? People always having a thought that actually, if somebody got bitten by a snake, actually, if he moved to the hospital with the ASV, definitely he is going to survive. But that is one option. But I can tell you one point that actually there is a complication for that treatment strategy, because still we are following the big four concept. That means spectacled cobra, Russell's viper, and common krait, then saw-scaled viper. These 4 species concept are still following throughout the India. So whoever is going to bite with any snake venomous bite, actually they will be given definitely ASV, that is a polyvalent anti-snake venom. That means we mix the spectacled cobra, Russell's viper, common krait, saw-scaled viper venom together. Crude venom will be mixed together and inject into the horse and raise the antibodies actually. So that means we are using a crude venom of 4 species,
only 4 species for the development of anti-snake venom in India. That means if somebody got bitten by a pit viper, if somebody got bitten by a sea snake, somebody got bitten by a king cobra, the doctors are in the treatment strategy. No, the treatment strategy is there. Only ASV will be there. The problem with the ASV is that actually it targets only 4 species. So the point is very clear. There is no specific treatment strategy. Another problem is that why we are still following the ASV polyvalent strategy, because we don't have any diagnostics. Because if somebody bitten by a cobra, if we take the cobra, mostly people will think that actually they will kill the cobra or they will kill the venomous species and take that species to the hospital. Also tell the doctor that actually, doctor, this patient is bitten by a cobra or a Russell's viper. The problem again is that actually no other option. Even if he is bitten by a cobra or Russell's viper, no other option. We have to give the ASV also. But the problem is that if somebody got bitten by a cobra, then the ASV contains the antivenom of 4 species. The rest of the 3 species antivenom will be there in their body circulation actually. So that is another complication. So unneutralized antivenom, unneutralized antibody will be circulating in the body also. That will give a shock to the kidney also. Sometimes that also leads to the renal failure also. Death can also happen due to this non-specific treatment strategy also. So the point is very clear. We are still following the species, the non-specific treatment strategy of ASV because we don't have any diagnostics. Is there any diagnostics things that is there in any country? Of course, it is there actually, because Australia is one of the countries that is still following the diagnostic thought, and they have ELISA kit is there. But comparing to the India, Australia got a different species. We can't follow their species, but we have to develop our own ELISA or our own diagnostic strategy. But again, the problem is that actually the funding is definitely required for the development of a diagnostics. And another problem we can see that if there is no diagnostics, no other option, we have to follow the ASV also. So the point is clear that actually another point is that there is a species variation will be there. Because in 50 years back, actually, where the concept is that we have a big 4 concept, we have only 4 species, the major species responsible for the death. But now the thing is that actually a lot of science got advanced and species-wise, subspecies-wise descriptions are there. So that means if you take a Naja, that means a spectacled cobra, it's a common name is spectacled cobra. Spectacled cobra is seen in the southern region. If you go to north, actually, you have a monocled cobra there. So that means Naja, spectacled cobra is seen in south, is not seen in the northern part or northeastern part. Naja Kautia is there actually. So that means even saw-scaled viper, Echis carinatus is seen in southern part actually. Echis carinatus sauchereki is there. Another saw-scaled subspecies will be there, or species-wise variation is not only the species in other regions actually. Throughout India, you have got a multiple species variations are noted. The problem again is that actually people are taking, normally the anti-snake venom manufacturers are mainly depending on Irula, that means one of the tribal communities there in Tamil Nadu, and they are in the Madras Crocodile Bank actually. So Irula society, they have got a permission to collect the venom and supply it to the anti-snake venom manufacturers for the development of anti-venom. So that means throughout the India, whatever antivenom is currently manufacturing is coming from the southern part of India. That means Naja from South India varies from Naja Kautia, means they don't have it. Even the North Indians or Northeast people, they are having no other option. They have to still depending on this non-specific treatment strategy. So the species-wise variations will be there. And the region-wise antivenom we have to develop actually. For the region-wise means actually even just like what but we have currently discussed that actually species variations means that species variations, current latest study says that actually
venom complexities varies from species to species. That means Naja from southern part, venom varies from Naja Kautia from even northeast part. That means the region specificity will be there. So region-wise anti-snake venom is definitely required. So the point is that no diagnostic, no specific treatment strategy is one of the reasons for the major number of, so the one of the reasons for the snakebite dust that is happening in our country. And essential to another thing is that unscrupulous distribution of ineffective antivenom. Because of the distribution of antivenom, we are we have a lyophilized and non-lyophilized even liquid form of anti-snake venom. So that needs low temperature facility, especially for the liquid form, and lyophilized doesn't require the thing. But the thing is that distribution of this antivenom throughout the hospital is not properly, even no one properly focusing on that actually. But that's why even the shelf life is critically important. That's why if some bite happens, even the patients will have to move from one hospital to another hospital. Even I at the end phase, actually, I have a case study that also mentions that even due to delay also, the death may also happen. And poor regulatory policies are still following in this development of antivenom, because as we have already discussed that actually we are still depending on holes for the development of antisense. A lot of models are also there, and a lot of recombinant strategies are there, and recombinant DNA, even just like as you know that actually the COVID also we are still using the recombinant vaccines. So recombinant, antivenom, even we can produce recombinant antibodies. We can produce. A lot of good options are also there. We have to explore that opportunity, but still we are depending on the big 4 crude venom samples and mixing all the venom together. And we are not giving the individual horses actually not given individual venom. Also they are mixing all the venom together, injecting the single horse directly for the development of the polyvalent. As you know that actually, as I already discussed, that so many the single venom coming from the species contains a multiple more than 50 different varieties of proteins and peptides will be there. So you can expect that actually how much mixing of the 4 venom together, crude venom together, injecting the host, how much amount of antivenom can be raised actually out of that. So the regulatory policies, we need to be very carefully strategize and develop a new drugs and even new drug policies for the development of antivenom. And price and economics, as the venom antivenom comes under the category of price control. So 600 rupees cap is also there for the per vial sample actually, so that the qualities will be also be compromised. So you can see that actually single venom, single vial cost 600 rupees means actually up to 20 vial samples are going to be injected in the patients. Actually, that delay will cost the death. And if you have a single shot with an effective antivenom with a higher price, also that is going to be effective actually. So that a lot of price and economics are behind the antivenom policies actually. And as I already discussed that we are still following polyvalent, we need to follow monovalent concept. And treatment lacunas, as the George sir also discussed that actually a lot of treatment lacunas are also there, because as we know that actually. And it's snake bite comes under the category of miscellaneous. So that means efficient treatment strategy protocol is definitely required, and a lot of complications, species-wise variation will be there, neurotoxicity will be there, and myotoxicity, cytotoxicity, and even myotoxicity will be there, and even hemotoxicity will be there. So that means variation from species to species will be there. We are still following on even a whole blood clotting test concept. And as you can also notice that actually even the viper WBCT concept is okay for the Viperidia species, okay for the vipers. It will not work for the even Elapidia species, that is a spectacled cobra and crate. That delay, the delay in the symptoms, that is critically going to be important for the survival of the patient.
So we are still following the symptomatic strategy. That means sometimes 70, even after 72 hours, actually, some patients will not show any even symptoms. That usually happens in the case of Envenoming bite, because they have got a small fangs. Actually, it will the venom will be injected the muscle region, means actually the distribution of the venom will be very slowly progressing, and after 3 or 4 days, actually it will show symptoms, and that may happen to that patient because the delay, then after that, actually definitely the venom or the molecules will bind to the receptors, and that can lead to a lot of complications. Also, this is also one of the problem we need to focus. And this is a typical case study that we need to discuss, actually, because the Sheila Sharin's case, actually, 160 minutes of gross apathy that claimed the snake bite victim Sheila Sharin's life. Actually, this is everyone need to focus on what happened to this this poor child, actually, because this is a typical case that is happening with a snake bite. And 3:10, she reports that she is bitten by a snake in the school. 3:10 to 3:30 p.m. teacher Sahil the brushes it off as a minor injury, claims that it is not a snake bite, actually, and that means the timing is critically important. And as Sheila wriths in pains, classmates complain, the teacher sent her to the staff room, actually. So that means from 3:10, if somebody that girl got bitten by a snake, means actually after that she says that actually she is bitten by a snake, then the teacher says that actually it is not a snake bite, and then they later confirms that actually take her to the staff room, and authorities then inform her parent that she is bitten by a snake, actually. So that means from 3:10 to 3:35 p.m. that timing is critically important, actually. First of all, you can't confirm because there is no diagnostics, and even it is very difficult to confirm that somebody got bitten by a snake. Actually, if you are sure that if somebody says that I got bitten by something, it is always good to move to the hospital at the earliest. That is one important step. So one negligence that happened in that that area. So another thing is that actually 3:35 to 3 people, school staff wait for that particular girl's father to arrive, despite knowing the gravity of the situation. Sheila's luck turns blue, and staff keep pouring water on the wound, actually. So that means we always think that actually it is very easy to survive from snake bite. In my experience, I will I will definitely tell that actually that everything depends on the bite of the snake, actually, because if especially the venom bite actually varies from species to species. Venom bite varies from male to female. Venom bite varies from the size of the species. Venom bite varies from distribution of the species from one region to another, actually. So a lot of complications are there, and don't enter into a conclusion, actually. That is very important. And 3:50, she rushed to the Assumption Hospital, which says that actually they don't have any anti-venom. So first, as Joe sir already mentioned, that actually because of we need to identify the venom availability of the venom availability in the hospital. That is critically important. So she rushed to the hospital. The hospital says that actually they don't have any anti-venom. She is taken to Bethary Hospital, blood sample and even tests they have conducted, actually. So that means that conducting of the test means actually WBCT and some blood parameters. They will also some people also check the D-dimer also. But the thing is that 4:35, she vomits. Doctor refused to administer anti-venom, refers to the Kozhikode Medical College. Even the thing is that Taluk Hospital also have the anti-venom. The thing is that actually they don't have the expertise to inject the anti-venom, and the thing is that even nobody wants to take risk, actually. And most importantly, expertise is definitely required for the administration of anti-venom. That is also important. And 4:45 to 5:30 p.m. en route to Medical College Hospital, Sheila develops breathing difficulty, taken to Vaitri Taluku. She again referred to the MCH, actually. So the thing is that actually from 3:10 onwards, actually she is struggling. She is saying that actually she got bitten by the snake, but she is not getting any anti-venom. And that is again the problem. And 5:50 people taken to Gutchapur Hospital, and she faint heartbeats on arrival. And 6:15 before reaching the MCH, actually death confirmed by the doctors. So the thing is that she is being taken to 4 hospitals, actually. So the thing is that some having the anti-venom also,
some doesn't have any expertise, some having, some won't take any risk actually, some always refer the matter to the medical college hospital. So this is a treatment protocol currently we are following. So the thing is that actually definitely, yeah, that's why it is being called as a neglected tropical disease actually. That's why it is being categorized as a neglected disease actually. So the thing is that lot of negligence happen from the teacher side also, even the negligence happen from the hospital side also. And the thing is that actually in this ways death is going to happen with the environment patient. This is a typical case study that shows how much negligence are there in the society. That is very critically important. And a lot of do's and don'ts are there actually. I will also share the even the brochure to the all the members, and even Josa will circulate the same actually, because a lot of do's and don'ts are there in this case actually. Because do's are there actually. Even somebody is bitten by a snake actually, do stay calm and reassure the bitten person, and don't panic actually. If you go to panic, definitely the blood circulation, that is going to affect the blood circulation. Venom will be circulated throughout your body. That is going to be important actually. So don't panic. Do immobilize the affected limb. That is very important. And don't burn the wound, and don't pour water on the wound actually. Don't even sometimes people use the blade and cut the wound, and they will say that actually they will suck the venom from the wound. These all things are a wrong thing. Nothing is going to happen. Nothing will work out actually, because the fangs are very sharp, very pointed. So once venom got injected, it is already there in your circulation. That is critically important. So don't do any even pouring of the water, using a soap solution, or sucking of the wound. Nothing is going to work out actually. Do leave the wound alone. That is very important. And it's always good to remove all tight items around the affected area, because there is a chance, always there is a chance of, even in the Viperidea bite and Elapidae bite, there's a chance of inflammation. So always remove the tight items around the affected area. That is very important. And do lay the patient on her side or his side. That is very important actually, because there is a chance of vomiting, and they will also need need to get a proper oxygen. That is very important. And do rush the nearest healthcare facility, and that having the anti-venom facility. That is very, very important actually. So a lot of do's and don'ts are there actually. And another important thing is that how to prevent some precautions, simple precautions to prevent the snake bite actually. Snakes are generally, I will share the matter, they generally prefer, they are very shy animals which prefer to hide in the dark areas like cracks or the services and crevices and under logs and rocks actually. Always be cautious while exploring such area. That is very important actually. Keep all paths clear, keep the house clean. That is very important. And keep rats and mice away from your home. That is very important, because that will attract snakes actually. And dress protective clothing when you are out in the wild. That is very important. And some snakes are, as you know, that the crates, they are nocturnal species, and they're active in the night actually. So always carry a torchlight or even wear slippers when you are stepping outside in the dark actually. Avoid sleeping on the floor actually, because that is also one of the critically important actually in the case of nocturnal species, because the crate has that kind of ability, because if somebody is lying on the floor, we are warm-blooded, snakes are cold-blooded. Definitely they need the active snakes needs active metabolism, so they need a higher temperature. So if warm-blooded species like humans lying on the floor means actually, then the snakes will move to that side. And definitely there is always a chance that actually in the night, if we move the hand or even leg also, the snakes will not that reflex, and definitely you will get the bite. The problem with the crate bite is that actually you don't feel the pain in the first phase, and definitely the patient or the environment patient or the human definitely notice the thing in the morning also. So definitely 5 to 6 hours delay will happen after before reaching the hospital.
So the thing is that actually crate bite is very dangerous. We can avoid the crate bite because it usually happens in the night. And so as I already mentioned, the carry a torchlight when you step out in the dark actually, and even avoid sleeping on the floor. If you are sleeping on the floor, use a well-tucked mosquito net. That's commonly happen. The crate bites are commonly happen in North Indians because it's a very nocturnal species. It's a notorious species also. And if you find a snake, do not try and pick it up or kill it. Actually, snakes are not aggressive, and if I would say snake will move on its own after some time if inside cold your locker rescuer. Actually, currently the forest department also giving even license to the snake rescuers, and a lot of rescuers licensed rescuers are also there. If you notice a snakes within even within your house, actually within your home, and just call a local rescuer for picking up the species. That is very important. And above all, and I think always want to have a more discussion, and thank you all for your patience. And I know that's it's a very long area. I took 1 hour, but I think most importantly, it's always nice to have more discussions regarding the details, because a lot of experts are there expecting more questions from your side. Thank you very much. Thank you, Dilip. Thank you, Dr. Dilip. Thank you, sir. Sonu. Hello, Sonu. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please continue. Yes, sir. The session is open for questions. Chat. You can write the questions in the chat box also, or you can unmute and ask questions. Or anybody in the government sector who know about this snakebite treatment in their hospitals, and can you contribute something regarding this one? Dr. Nishit? Hello, anybody from the, can you hear there? Yeah. Anybody from the government sector or the hospital sector where there is a treatment for snake venom, and at the same time you have got any observations? How can we improve that one, or what are the problems you are facing there? Contribute any participants? This you please share your experience of any snake poisoning cases. No, I think there is no question so far. Nishit can add something. Dr. Nishit? Yes, sir. Yeah, please. Yeah, he has experience also. Dr. Nishit, please. Sir, from regulatory side, sir, we have in Kerala, we have 2 manufacturing firms. They are supplying anti-serum. So one is Bharat Serum and Vaccines Limited is in Maharashtra, and another one is Wins Bio Products Limited. It's situated in Telangana. So from the regulatory part, it has the expiry date is 5 years, and there is no need for the storage condition. There is no need for freezing, and refrigerator is not at all required. It can be stored under cool and dark place. So I think some people from Nishit, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഈ സാധനത്തിൽ this is the most neglected area of drug development. നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ മരുന്നിന്റെ പാരസെറ്റമോളിന്റെ പോലും quality standards has been increased to such a high extent in India. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് അന്ന് 5 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ഈ മരുന്ന് ഇപ്പോഴും സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് മേ ബി ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ്. പക്ഷെ നമ്മളിത് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മളിതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആരും സാമ്പിൾ എടുക്കണില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല സാർ. ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ഈ ഏരിയ തന്നെ, അതാണ് ഡോക്ടർ ദിലീപ് പറയുന്നത്, ഈ ഏരിയ ഈസ് എ ടോട്ടലി നെഗ്ലെക്റ്റഡ് ഏരിയ. വേറെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഡോക്ടർ സതീഷ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഒന്ന്. I am Abdul Samad. I have a doubt. Yes. Say for proper to avoid delay in providing the treatment. Okay, we have to know where the facilities where the anti-venom treatment is available and the expertise are available. So does the speaker have any database on this?
so that Yeah. it can be made available locally to the different areas, and the pharmacist can act as the first point of contact in avoiding the delay. Okay, Dr. Abdul Samad, good question. Dr. Dilip, can you have any idea about the availability of anti-zeras and hospitals which is having a specialized treatment? Yes, sir. The data are available actually. The thing is that as we have already mentioned that actually it needs to, because the bites are happening in the rural areas especially. So that I can tell you one example that our medical college, there is even in the case of Quanta Medical College, that is in the city region actually. So basically, if somebody got bitten by in the outskirts actually, so they need to reach here. They need to reach the city medical college hospital, and before that actually they have multiple options. They are going to take multiple options because the first one actually nobody wants to confirm that it is a snake bite actually. That is a overall perspective actually, because നമ്മൾ പറയും പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും പാമ്പായിരിക്കത്തില്ല, പഴുതാരയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡർ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അങ്ങനെയാണ്. ഫൈൻ. So we will definitely use a traditional medicine practitioner. So the delay happens basically നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആന്റിവെനം ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല. And the perspective, awareness, this is also very important actually, awareness. So what exactly we have to do when somebody is got bitten by a snake, that is very important. And in between that actually primary health centers are also there actually. After this Sheila Shireen's case actually, government has got a ruling that actually all the primary health centers should carry the anti-snake venom. Yes. Okay, fine. Then the thing is that we have to ensure that the anti-snake venom administration is also a skill in requirement process actually, because doctors will have to confirm that it is a snake bite, and that everything depends on the symptoms, and the symptoms varies from patients to patient, species to species. So the thing is that even with the anti-snake venom availability hospitals also, we are not sharing the same actually. I will definitely go and share the complete details, expertise, but the thing is that numbers are very limited actually. Just like that, even we can say that actually if you go to Little Flower Hospital, they have got even expertise for that actually in the private sector. Even all the medical colleges having the expertise. But the thing is that actually we have to ensure that all the primary health centers got that expertise. That is very important. But antivenom is there. Yeah. Okay. Not only antivenom, the doctor should be just some clarification I need. Simon, I'll add something. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എല്ലാ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലം അത് ശരിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ പല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇത് ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എഫർട്ട് നമ്മുടെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഐപിയുടെ അടുത്ത അത് തന്നെ. Okay. My question is, does Indrium have any plan in pipeline? ഹലോ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ഈ പല സ്ഥലത്തും ഇതിന്റെ ഷോർട്ടേജ് വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും ഇത് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേസ്റ്റ് ആകും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദീസ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഈ ആന്റിവെനം ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. നമുക്ക് യൂസേജ് പലപ്പോഴും കുറവായിട്ട് വരുന്നു. ദാറ്റ് മേ ബി വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ്. സാറേ, എനിക്ക് ഡൗട്ടുള്ളത്, സാർ പറഞ്ഞത് 4 തരം സ്പീഷീസ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ സ്നേക്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ആന്റിവെനം എന്ന് പറയുന്നത് 4 തരമാണോ ഉള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു അപാകത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ആ പേഷ്യന്റിന് ചെയ്യുന്നത്, അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അത് കൺഫേം ആക്കുന്നില്ല. ഒന്ന്, ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ആന്റിവെനം കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല.
അത് അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഡയഗ്നോസിസിന്റെ അഭാവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത്. അതായത് 4 സ്പീഷീസിലുള്ളത് 4 തരം ആന്റിവെനമാണോ നമുക്കുള്ളത്? അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഡോക്ടർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തത്? അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്നോസിസിൽ നമുക്കിത് അത്രയും എന്താണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, Sugandha, Dr. Dilip will answer it. Fine. That's a very valid question actually. So the thing is that antivenom എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ it's an antibody. That means it's being developed from horse in the source ആണ്, horse immunoglobulin ആണ്, equine ആണ് model. So ഒരു ആള് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറിന് ആന്റിവെനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. കാരണം you are injecting a foreign body directly without proper detection actually. So that's a problem. So doctors will have to wait for symptoms. So ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. So one thing, the primary identification നമ്മൾ ഫെയിലുവർ നടത്തുന്നു, no diagnostics. ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സും ഇല്ല സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം ഡോക്ടേഴ്സിന് ആന്റിവെനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്റിവെനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് ഈ സ്നേക്ക് വെനം കയറാത്ത എൻവെനമെന്റ് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വൺ പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് complications ഈ പറഞ്ഞ if doctor wait for hello കേക്കാം doctors will have to wait for symptoms എന്ന് പറയുന്നത് വെനം നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോഡിക്കകത്ത് ആക്ഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിംറ്റംസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് if you are waiting for symptoms means you are complicating the things. So that's why the second point I parnathu, we are still following the symptomatic treatment strategy. Third one even after confirming that it is a symptomatic confirmation that it's a snake bite, we are giving non-specific treatment strategy because നേരത്തെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു 4 തരം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഒരു തരമേ ഉള്ളൂ, 4 എണ്ണം കൂടെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അകത്താണ് വെക്കുന്നത്. So that means we are mixing all the 4 snake venom, crude venom together and injecting into the horse and raise the antibodies means we have only one vial that contains the 4 antivenom against 4 species. So that means even after confirming that actually it is a snake bite, you are going to give, doctors will have to give actually non-specific treatment strategy because cobra bite cases neutralize ചെയ്യണമെങ്കിൽ cobra antivenomത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ in addition to that they have a mixing of 3 antivenom in the same vial actually. So that means you അതായത് 1:3 proportion, അതായത് 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ, അതായത് 1 ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 3 unneutralized molecules നിങ്ങളുടെ ബോഡി സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. So that means this also complicates us. Lots of reports are still there that actually renal failures are happening actually because the kidney will have to function more actually so that to remove the unneutralized immunoglobulins, equine models that is already happening and already there in the body. That's another thing actually. And even venom is not a single molecule based envenomation strategy. It is a multi-complex molecule so that it is affecting the different organs directly actually. So that means we are waiting for the symptoms means you are complicating the things actually. So that's one thing. So a lot of things as a multifaceted approach are needed. So the thing is that that's why I'm always going to prefer one point that actually Australia is a country having the maximum number of venomous species when compared with India, but they still have a single digit death rate actually because they have got a treatment protocol, proper treatment protocol. Because somebody got bitten by a snake actually, they will identify that what species that is,
then they will give the antivenom of the particular species. Very simple. Hello, sir. Kekao? Okay. Yeah. Hello, Kekao? മുരുകദാസ് ഒരു മിനിറ്റ്, ദർ ഇസ് അനൗൺസ്മെന്റ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. മിസ്റ്റർ മുരുകദാസ്. സർ, ഈ ഓരോ പാമ്പ് കടിക്കുന്ന സൈറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന പാമ്പാണ്? അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റമാറ്റിക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? മൂർഖൻ കടിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് കാണും, അണലി കടിച്ചാൽ ബോഡി എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് കാണും അറിയാൻ പറ്റുമോ? Definitely, sir. Actually, because definitely symptoms ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് മാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റഡി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, അതായത് ബൈറ്റ് മാർക്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരാം. ബിക്കോസ് the bite marks will vary from young to adult species actually. So അതായത് ചെറിയൊരു മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിക്കുന്നതും വലിയൊരു മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാം. Then sir അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എപ്പോഴും കാണും. ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ബൈറ്റ് സൈറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വൈപ്പറിഡിയ സ്പീഷീസിൽ കാണും. ദെൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു നെക്രോട്ടൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫേസിലേക്ക് അത് വരാം. പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടോസിസ്, കണ്ണടയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഫോർ ക്രേറ്റിൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ട്രെസ് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കേസസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാം സാർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ കാണും, ബൈറ്റ് സൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാണും. ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മളൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിനാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഈവൻ സ്പൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കേസസ് ഞാൻ പറയാം. ബിക്കോസ് എന്റെ മോൻ, ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാറിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് മോളുടെ കാലില് രണ്ട് മാർക്ക് പോലെ കണ്ടു, മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാൻ ആ മുറി മുഴുവനും സെർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അട്ടയായിരുന്നു. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ അകത്തും നമ്മൾ ഈ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ബൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്കൊരു പോയിന്റഡ് മാർക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ബൈറ്റ് മാർക്സ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഓൾവേസ് നൈസ്, നമ്മള് ബൈറ്റ് നമ്മുടെ ഷാർപ്പ് ബൈറ്റ് ആണ്, പെയിൻഫുൾ ബൈറ്റ് ആണ്, നമ്മളൊരു പ്രിലിമിനറി നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബെറ്റർ ഈവൻ ആന്റിവെനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്കുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ റെഫറൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. Then if it is a confirmed snake bite, go to the hospital that having an expertise on that. Actually don't delay the process. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈവൻ ബൈറ്റ് മാർക്കിന് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ എക്സ്പേർട്സിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറയാം. അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വൈൽഡ് നേച്ചറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ കുറച്ചൊരു കുറ്റിക്കാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ആ ബൈറ്റ് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം പാമ്പിനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ബിക്കോസ് അതാണ് പാമ്പിന്റെ ഒരു സർവൈവൽ സ്ട്രാറ്റജി. അതായത് വെരി 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 മച്ച് അക്ലിമറ്റൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോബ്ര നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അത് കോബ്ര ബൈറ്റ് ആണെന്ന്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതർ സ്പീഷീസ്, അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വൈപ്പറും കാണുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മളെ കടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. If it is a sharp bite, actually go to the hospital that having the antivenom expertise ഉള്ള ഫെസിലിറ്റിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും the best option. ഇതിന് ഡോക്ടർ ദിലീപിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റിന് അപ്രൂവൽ വന്നതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയി. Definitely. Because ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന് ട്രെയിനിങ് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി സാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അവയർനെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ്. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ്, ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്കകത്ത് മുഴുവനും കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത്. ബട്ട് വി ഹാവ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ. അത് ഞങ്ങൾ സർവീസ് സെക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് സാറിന് അറിയാം, അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ഈവൻ ഞങ്ങൾ
snake identification. Snake identification is also very important because Joe sir നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ snakes വളരെ important specimen ആണ്. So that means നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സർവൈവലും is also important actually. So the human snake conflict also we need to address. Thank you. അതെ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്? എല്ലാ താലൂക്കോ ജില്ലകളോ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള അതിന് വിവരം കിട്ടുമോ? ഞാൻ എത്ര ഈ ഡിലേ ഇല്ലാണ്ട് എത്താനായിട്ടേ നമുക്കിപ്പോ താലൂക്ക് വൈസിലും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? We are trying for that one. Yeah, so ഒന്ന് ആന്റിവെനം അവൈലബിലിറ്റി നമ്മളൊരു ഈ സ്നേക്ക് ബൈറ്റിനെ ഒരു നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാതെ, ബിക്കോസ് റൂറൽ പോപ്പുലേഷനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സെക്ടറിലും ഈവൻ റൂറൽ സൈഡിൽ പോലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഈ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ലോട്ട് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസസ് ഡൂയിങ് എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് വാലിഡേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. So we can't recommend that process actually because നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. So the thing is that എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൂറൽ സെക്ടറിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, അവയർനെസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്പീഷീസ് വൈസ് ഡിറ്റക്ഷന്റെ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആരെങ്കിലും ഒരു സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ് 7 സ്പെസിമെൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് പോലത്തെ ഒരു എലൈസ മോഡ് ഒരു കിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് സ്പീഷീസ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then there is no delay actually. So go for a monovalent treatment. For example, സാറിന് വിചാരിക്കുക, if a cobra, viper, then saw-scaled viper, then crate-ന്റെ 4 എണ്ണത്തിന്റെയും ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ the patient's body in the blood draw ചെയ്തതിനു ശേഷം if somebody, the doctor confirms, so the diagnostic center confirms that it is a cobra bite, then there is no need of polyvalent one actually. Then go for the cobra antivenom. Definitely the patient will survive actually. Okay, thank you. Hello sir. Yeah, please. Sir, ഞാൻ സുനിത, കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. Please. ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതേപോലെ തന്നെ THQH, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ എല്ലായിടത്തും മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം 25 അല്ലെങ്കിൽ 30 നമ്പേഴ്സ് ബാലൻസ് വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ കേട്ടു, ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരു രോഗിനെയും കൊണ്ട് തെക്കോട്ട് പോണോ വടക്കോട്ട് പോണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇതുള്ളത്. പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മരുന്ന് അവിടെ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റെഫർ ചെയ്യും, അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡെത്ത് ആയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞിടക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ കണ്ടു. ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും എടുക്കാത്തത് അവിടെ ഈ ICU ഫെസിലിറ്റി വേണ്ടത് കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആവർത്തിക്കണമെന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സർ. പക്ഷെ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ്. പക്ഷെ പേഷ്യൻസ് കിടന്നു ഓടുന്നെന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് സർ. ഡോക്ടർ ദിലീപ്. Yeah, fine. ഇത് ഓൾറെഡി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. Then the other thing is that actually ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല ചെയ്തത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു PG പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂറൽ സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ 1 ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ MBBS ആണെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവര് ട്രെയിൻഡ് അല്ല. അതെ, അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ ആരും റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയാലും ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറല്ല. ഈവൻ WBCT പോലും, അതായത് ഹോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് പോലും നെഗറ്റീവ് ആയ കേസിൽ എൻവെനമേഷൻ വന്നിട്ട് ഡിലേഡ് ആയിട്ട് എൻവെനമേഷൻ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചിട്ട് ഡെത്ത് ആയ കേസസും ഉണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേക്സ് ഫ്രം ദ സ്നേക്സ് മുതലേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങുവാണ്. സ്പീഷീസ് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്താണ് ബൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയത്തില്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഇല്ല.
then antivenom ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോംപ്ലക്സ് വെനം ആയതുകൊണ്ട് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ICU ഫെസിലിറ്റി ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ലോട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് കാണത്തില്ല ഫെസിലിറ്റി. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻറ്റയർ ഫെസിലിറ്റി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 25 വയൽസ് 20 വയൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ബിക്കോസ് അതായത് ലോട്ട് ഓഫ് കേസസ് ഞങ്ങൾ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 50 വയൽസ് കൊടുത്ത കേസസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ 100 വയൽസ് കൊടുത്ത നേപ്പാൾ കേസസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വയൽസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് തീരുന്നിടം വരെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകാം. ദാറ്റ് ഓൾസോ കോംപ്ലിക്കേറ്റ്സ് തിങ് ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് ഇതിന് ഒരു വളരെ സ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സും ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് along with the stock of the antivenom. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. There is one more question. One more question from Dr. Nishit Vatandavarna. Sir, we have participants from other states like Telangana and Tamil Nadu also. They have joined us. Okay. This platform. There is one more question. What are the lab tests conducted in our hospital to detect the snake bite? CPBT ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. അതാണ്, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോൾ ബ്ലഡ് കോട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അതും ഞാനൊക്കെ ഡൈമർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈവൻ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ 205 പേഷ്യൻസിന് എൻവെനോംഡ് പേഷ്യൻസ് ഓൾറെഡി LFന്റെ അകത്ത് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ വേരിയേഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേഴ്സ് ആണ്. ഈവൻ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവുന്ന കേസസ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫോലിപേഷ്യൻസിന്റെ PLA2ന്റെ പ്രസൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഇറ്റ് വേരീസ് ആക്ച്വലി. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് കോബ്ര ആവാം, വൈപ്പർ ആവാം, ഹംനോസ് പിറ്റ് വൈപ്പർ ആവാം, റസൽസ് വൈപ്പർ ആവാം, സോസ്കെയിൽഡ് വൈപ്പർ ആവാം. സോ ദാറ്റ് ഈവൻ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഈവൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ മസിൽസിലാണ് ബൈറ്റ് കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിലേ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിലേ വെനത്തിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡിലേ വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫേസിലെ ബ്ലഡിന്റെ അകത്ത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം ഡിലേഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാം. സോ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എല്ലാ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. കറന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഹോൾ ബ്ലഡ് കോട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് നോക്കും. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ സിംറ്റംസ്. ഇപ്പൊ ഡോസസ് വരാം, കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞു വരാം, അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. സോ വെരി ഷാർപ്പ് സിംറ്റംസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. Along with that, some basic blood parameters also check. That means we have to give good training for our medical doctors. Exactly. That's very important because they are interpret the results of the test as well as signs and symptoms. They may not feel such cases. MBBS doctor its cases കാണാൻ നിർബന്ധമില്ല. Very simple, sir, actually, because നമ്മളിപ്പോ COVID-19 നമുക്കിപ്പോ കോവിഡ് വന്നു, നമുക്കൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് ആണ് കൺഫേം ചെയ്തത്. വി ഹാവ് നമുക്ക് എസിംറ്റമാറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് വി ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സിൻസ് വി ആർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൺ ദ ഹയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓൺലി നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോയത്. ഈവൻ വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിവാലന്റിലും പോളിവാലന്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ സേവ് ദ പേഷ്യൻസ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും 95% റിക്കവറബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സേവബിൾ ആണ്. only thing is that when ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്കമാലി LFലോ തിരുവല്ല ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളിലോ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പേഷ്യന്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതിനകത്തുള്ള ക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് നൗ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം, കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കാത്തതിന് കാരണം ഇതാണ്, അവർക്ക് അതിന്റെ അറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ ദേ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വശത്തെ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ചെയ്താലും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരാളെ എത്തിച്ചാൽ, കാരണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ഏരിയ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹാർഡ്ലി 1 to 2% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 ഈ ബിഗ് 4 അല്ലാത്ത ബൈറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡെത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 5%, അല്ലേ ദിലീപ്? Yeah, and even സാറ് പറഞ്ഞത് തന്നെ പോയിന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ്
നമുക്ക് ഇന്ന് ASP അവൈലബിൾ ആണ്, പോളിവാലന്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ASP അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ഡെത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഇല്ല. എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആക്ച്വലി. ദെൻ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ എവിടൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത്? അപ്പം ഈ ചാനൽസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറാക്കി അതായത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈവൻ വിത്ത് പോളിവാലന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയാലും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സും സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവയർനെസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, thank you, Dr. Dilip. Any more questions? Doctor, one more here from Chennai. Excellent topic. Thank you so much. Meenakshi, please. We want to know whether these people from these herbal and tribals are extremely useful. Is it recommended, or because people use the local medicines? Like Meenakshi, can you introduce yourself? I'm Meenakshi, senior formulation development scientist from Chennai. I'm actually graduated from Madras Medical College. Okay, thank you. Dr. Yeah, fine. I will tell about my experience actually, because traditional medicine. Yeah, by 2017 actually Padma Shri award winner actually Lakshmi Kuti Amma actually she is a tribal medicine practitioner actually, and I have got even experience with her actually, because I have worked with her and I have did a lot of work with also. And even I can tell you that actually whoever patients that came for treatment, especially she is in the Ponmudi region, Kallar Ponmudi region actually, and even the patients that are coming from even tribal sector is mainly depending on her. But I know her treatment strategy, and all of them survived from snake bite. Actually, she have got an excellent treatment strategy. But the problem again is that actually if we are using a crude formulation, and if we are mixing a multiple even plants or extracts together, and it is very difficult to identify the sharp even formulation, and also the validation is going to be very complicated actually. So without proper validation, and it is not at all recommended. That's the only problem. And even I think government have some option actually, because under the Ayush centers or even some technical side actually, they need to validate the thing, and they have to ensure that actually this is going to be an effective one for snake venom treatment actually. So a lot of treatments are still there, but the thing is that validation is pending actually. And I can tell you one thing is that actually we always think that actually somebody got bitten by a snake actually, then ASP is the only option. So again the complication is that ASP neutralizes the venom that is present in the patient's body, and a lot of enzymes, lot of molecules are still there in the patient's body. That complicates a lot of things actually, because as you know that actually secondary infections are coming actually, secondary infections, secondary complications, even amputations will happen. So a lot of complications are still happening to the patients actually. Nobody cares about what about the aftermath of this envenoming thing actually. So patient survive means, and then again a lot of complications are yet to happen in this field actually. So the thing is that in that case actually even plant-based or even we can say tribal medicinal practitioners got a different approach, that they will use a lot of formulations that can neutralize other molecules that are responsible for the complications also. The thing is that in effect I can tell you one point that definitely without validation we can't recommend. So only option is that ASP is the only option currently we have. So we need to focus on ASP until the proper validation of the tribal medicine. No, I have to add one more doubt. I will add one thing, because other than rabies and snake bite, now I think scorpion bite also the injection has come. For all other type of poisons, animal poisons, you have to depend still on Ayurveda or our indigenous systems. We don't have proper treatment in the other ways. But these things it's assured in our scientific way. Okay.
Any more questions? Somebody? Sir, there's just one more doubt, sir. Yeah, please. Sir, thank you for the enlightening session. Sir, I just have a small doubt. Sir, when the patient actually went for an alleged hemotoxic envenomation, when the patient is brought, sir, can you say something about the significance of diagnostic signs like neck holding and breath holding? And also, sir, can you say something about the maximum time for complications like compartment syndrome and acute kidney injury? Can they occur after some time or even after few days? How far or what's the maximum time for these complications? This is very the clinician specific question actually, but I can tell you one point that in my experience, I can tell you that everything depends on the amount of venom that is being injected into the patient. That's very important actually, because if we got bitten by a cobra, and if cobra bites in different way, and that I can tell you that sometimes is that actually cobra got a small fang. We always say that actually he will chew the prey. Actually, that is usually happen, because because of the small fangs actually, if the cobra won't release it won't release the bite site actually. So that means if you try to pick up actually another one fang will inject, another fang again, another fang will inject. So that means the amount of venom is critically important for the venom dose actually. So if it is a sharp thick bite, means the whole huge amount of venom is there in the patient's body, means you will definitely go show sudden symptoms actually. If it is not a sharp bite, actually, definitely the delayed symptoms, the delay in the symptoms will happen actually. That usually happens actually in the case of snake rescuers actually. You can see that a lot of snake rescuers are even dying due to snake bite actually. And because they try to play with the snake actually, that time the snake is definitely under stress actually, because you are a warm-blooded species, then animal is a cold-blooded, definitely your temperature is higher than the species. So that means the animal will always under stress and you handle the specimen actually. So when you handle the specimen, definitely the animal will be stressed actually. Then that time the animal will be under huge stress. It is very aggressive. That time it will inject maximum amount of venom, and definitely if we can see so many videos, the snake bite cases with the rescuers actually, within half an hour the patient, even the rescuer, will die actually. So that means everything depends on the venom that is being injected into the patient. If the dose is high, the symptoms you can express within a few minutes of time, you will get the symptoms actually. And definitely in the case of king cobra, that is a typical case that has happened in our zoo, that as within 50 minutes the death happened to that particular guy actually. The thing is that the venom, the size of the king cobra is very high, a very huge one actually. It is more than 12+ feet actually, so it can inject up to 4 to 5 ml of venom directly. That means that much amount of venom being injected to the patient's body means you will die and exhaust within few minutes of time actually. So that means everything depends on the venom that is being injected into the patient's body. Okay, thank you. Thank you. Yes, Any more sir. questions? Yes, Okay, sir. Dr. Arunkar, yes, want to speak? Good evening, Dr. Arunkar. Please, sir. He wants to speak. Okay, good evening, Dr. Yeah, Arunkar sir, our IPGA National General Secretary, sir. Yeah. Good evening, Dr. Arunkar. Anybody else? Okay. Out? Anybody else? Okay, then we can. Sonu. Sir, 1 minute, sir. Dr. Arunkar. Can we have Arun? Hello? Yeah, please. Can we have a brochure or a PDF downloaded from any website, from your site? No, it is in the YouTube. You can see in the YouTube. No, sorry, we can because if even somebody can approach directly with the Josar and even the coordinators, actually I can share the details so that we can get it directly from your association directly. Okay, fine. It's happy to share. Okay, Thank you very much. Jai sir. Yes. Arunkar sir sent a personal message to me. The question is, can we make an SOP for snake bite to be provided to all pharmacists or a poster? Very good. Dr. Dilip, the question is,
can we make an SOP for pharmacist? What are the steps to be taken in a snake detection as well as the procedures in advising? Definitely, sir. Actually, because I have even me and George are actually associating in this area only. Definitely, because we already discussed the same. That's why we always saying that actually the frontline healthcare sector workers, actually, especially the pharmacists, the pharmacologists, they are critically important in this sector, and definitely we need to prepare SOP regarding the same. Actually, we will work on the same, and I think I will. We have to move together to build up all the things. That's very important. So we are working on that. If anybody have got any suggestions, they can forward to me. And we are planning for a bigger meeting in the month of November, consisting of a national level, so that we can think more about this. Dr. George, great, sir. That's what we are planning now. Okay, thank you. Now, Sonu, over to Sonu. Okay, sir. Okay, thank you for all informative session. Yes, please. Okay, Sonu, please. It was really informative. And I hope Sonu, you can put your video off, Sonu. Yeah, you put off your video. Sonu, put your video off. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, now audible. Okay. Yes, sir. Is it okay, sir? Yeah. Am I audible, sir? Yes. Okay, sir. So I would like to extend heartfelt thanks to the speaker, Dr. Dilip Kumar, sir, on behalf of all the participants who are conveying their happiness, gratitude, and very positive feedbacks to the chats. Thank you so much, sir, once again, and wishing you more success in the future. Now let's listen to the words of blessings. First of all, I would like to invite Dr. C.S. Sadish Kumar, sir, President, Indian Pharmacy Graduates Association, Kerala State Branch, and the former Drugs Controller, Kerala State, for the felicitation. With much respect, over to you, sir. Yeah, Dr. Dilip Kumar ji, it's a very fantastic and informative talk, definitely. And I think we have a lot of things we have to do now. I think in Kerala and all, deaths are very low, I know. But still, what we can do is that we can have a stock position of all the drugs in hospitals, and we can have a daily monitoring of stocks, and training should be given frequently. Sir, in between, I had a visit to RGCB, Dr. Radhakrishnan in Trivandrum, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. I heard that we had news that he had put some experiment on this and developed some monovalent. He was having some analytical process he has. I think some rapid test he has developed. So I went there, and in fact, I met him, and we had discussed about the whole protocol regarding the analysis. But later on, RGCB is not interested in sharing the technology to us, so that we thought of we can have a strategy to develop this analysis, these tools in Kerala. I'm working in a company called Agape, where we are interested in and we are expertise in developing this rapid test and all. But subsequently, what happened, even though I went there twice, the RGCB officials are not interested to part the technology to private firms. So that way, that has come into a failure last time. Last time I went there thrice. So if there is sufficient room for further scope, we can think over as a commercial partner. I think we can think over for future to manufacture these kits if it is possible. And again, what happens is that in India, monovalent vaccines, serums will be available much more. Then already we can go for this analysis, as well as such protocols can be made in India. So first of all, make available all the monovalent serums in India, sufficient quantity. Then we can have our your testing tools we can develop, and commercially also. And again, what happens right now? What happens due to the DPCO, the price control order for the vaccines? Nobody is talking in hospitals. What happens for 50, 60 vials for a patient? The hospitals has to charge more than ₹1,00,000 for treatment. So when you go to the hospitals, of government hospitals, is free. So either the government should have a system of reimbursement to the hospitals, hospitals. Otherwise, they will not stock. This is costly affair.
So we have to have a strategy for whole policies to be framed for this. And then I think we can able to manage the whole show. Thank you so much, Dilip Kumarji. And thank you so much. Thank you so much, sir. Satish, we'll have a detailed discussion of the experts in these all the areas of this field, and we will be summarizing all our observations. Yeah, actually, we can plan in the November. Yeah, we were ready to manufacture the kits. Yes, sir. It is not in November. It's in September. World Venomous Day is September. Sorry, September. Yeah, next month. Yeah, it's in September only. Yeah, as a commercial partner, we can think over definitely. Mr. George, we invite IMA people also. IMA people. Yeah, we had to have all the not specifically IMA, but we are. I said that Dr. Joseph from Tiruvalla. Can I ask a questions to Dilip Kumar? Do we have the technology for the test and all here in Kerala? Otherwise, yes, actually, even I am really happy to note that actually definitely we are happy to share the details and even happy to associate with you also, sir. And even I know that actually Agape it's an excellent even kit development. They have you already got a wonderful manufacturing site also. The thing is that definitely in my perspective, sir, association is going to be critically important. It's not a small area, it's a very big area, because thing is that we can develop a kit for Kerala, that's okay, fine, but we need to develop kit for each state also, and after that actually we have to move from other even one country to other country also. That means Africa, these are all neglected species. So the thing is that actually it's a combination of expertise is definitely required actually from every sector, because as Joe sir is also rightly pointed that actually it is not just like a one person game actually. So the thing is that scientists will be involved, manufacturing expertise will be involved, and even the policymakers also involved. And just like what you said is that actually, see, without diagnostics, we have to confirm that diagnostics will work out properly. Then only the monovalent will come. Actually, that is very important, because we can't change the polyvalent strategy on a single day, because we have to confirm that actually diagnostics will work properly. And also another point is that you have to take a risk on the envenomed patients, because the envenomation having so much complication means actually if you replace the polyvalent with the monovalent also, that also complicates the matter. So a lot of studies, a lot of clinical trials also definitely required. It's not a short-term strategy, definitely it's a long-term strategy. Definitely association is required, definitely the expertise and even experience from your side and even the experience from all of the sectors is definitely required, sir. That initiation we are taking now. Okay. Yeah, thank you. Okay, next month we'll have a bigger meeting. You know what happened, George sir, when I went there, they have discussed it. They asked me, don't go for this because it will not be when patient comes, nobody will go for test. They immediately give the polyvalent. But why you are going to have this? Like, this is where they discourage us. Yeah. That's why, sir, actually, because it's a. Satish Kumar, Dr. Radhakrishnan has gone to ICMR and CSIR. They are going for the government sector, Serum Institute. Yeah. Okay, then Sonu. Okay, sir. Thank you so much, Satish sir. Now I invite Dr. P.K. Srikumar sir, Vice President, Kerala Pharmacy Graduates Association and former Deputy Drugs Controller, Kerala State, for the felicitation. With much. Yes, please. Yes, Kumar, you can. Respected Dr. Jayashev sir, President, then the man behind this great session, George sir, then our guest of honor, Dilip sir, Satish sir, and our dear pharmacists, Shishi and Abdul Nasir. So, good evening to all of you. The snakes have fascinated and left us intrigued from times immemorial. They are sparingly beautiful and dangerous if provoked. They symbolize life, rebirth, then regeneration, destruction, and so on. Sir, India is the land of myths.
So we have to concentrate that also. Snakes, there are a lot of myths like snakes can avenge their partner's death. Snakes drink milk. Many people still say that all snakes are poisonous. Then according to the shape of head, the type of snakes can be identified. Then Nagamani is another area in which a lot of these myths still exist. Then snakes dance to the snake charmers, tunes. Then these are all the various area in which we have to work again, because a lot of people are, we are all believing still in the latest period also. Then another thing is pharmacists have a very prominent role in managing these accidents like poisoning, in which snake poisoning is also a part. So various aspects of first aid is very much important, and a pharmacist should be a person stand in front along with other healthcare professionals to make aware the public how they can manage dangerous issues. Then still in the health education paper of the diploma, in the first aid treatment for snake bite, 4 major things that should be avoided. Still, it is there. Applying a constricting bandage, or wash the wound with soap and water. Then make a sharp, crosswise cut over the bitten area. Then suck out the poison with a suction pump, or even we can use the mouth carefully and taking the blood and spit it out. Still there in the textbooks, you can see all these type of first aid. So, sir, please make some, we are all the beginners or the pharmacy students. In the text, we have to amend this. Am I right, sir? Yeah. Yeah. So, a caretaker's death after bitten by king cobra at Trivandrum Zoo, this event particularly opened the eye of the organizers. And actually, MP George sir, already I said he is the brain behind this event. This in mind, KPGA has also become a part of organizing this great event. And of course, it would definitely contribute much of our profession as well as to the public, and a different subject which is highly necessary also to relax for a while from our hectic other professional schedules and activities. See, anti-snake venom is another area in which lot of contributions from our pharmacists and in the industrial sector also, it is remarkable. So our guest of honor and speaker, Dr. Dilip Kumar, is an eminent researcher, scientist, authentic person, apt to talk on the subject, and he has done it with immense knowledge and immense work in this field, and it is for the society, and he covered everything what a person can contribute in this limited time, and he was very active. He was just like a super fast, and definitely in this presentation will the presentation will definitely pump our pharmacists in their journey to counsel and reducing the dangers from snake bite, and can take part in the process of making apt protocols and other strategies like and SOP preparation, etc. So I wish all success to the participants, especially the community pharmacists can do a lot for the community after having the fruits of this session. Thank you so much. Thank you. Sonu. Thank you so much, sir. Okay, sir. It is my privilege to welcome Mr. Abdul Nasir sir, General Secretary, Kerala Pharmacy Graduates Association and Production in Charge, Vyapti Solutions, Kochi, for the felicitation. Over to you, sir. Thank you, Sonu. Respected chairman of today's program, Dr. Jaishagar sir. Today's guest of honor and speaker, Dr. Dilip Kumar. Am I audible? Yes. Mr. M.B. George sir, Dr. C.S. Sadish Kumar sir, Dr. David sir, Dr. P. Sri Kumar sir, Mr. Shishi, all dear participants and fellow pharmacists.
Actually, we have witnessed a very informative class by Dr. Dilip Kumar. So Sri Umar sir told this is a very different topic, a unique topic. Dr. Dilip Kumar has given us a very informative and more awareness about snakebite, which is very much neglected in the society. As we know that this program was jointly organized by IPA, KPGA and IPGA Kerala State Branch. Actually, at the present scenario, these three associations are working jointly and harmoniously for giving enlightening classes and information to the pharmacist. And at the same time, we are timely addressing the issues of the pharma profession in the state. So in future also, these three associations are planning for arranging more webinars and other programs for the benefit of the pharmacist. It's very late now. I congratulate all the participants and wishing all the success and very best in your future career and programs. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now we are at the official ending of the session. I now request Mr. Sishi A, Treasurer, IPA, and Pharmacist in Charge, HDS Paying Counter, SCG Hospital, Trivandrum, to deliver the words of gratitude. Over to you, sir. Okay. Good evening, all. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള IPA, IPGA, KPGA തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ വളരെ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് ഫോറത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ശ്രോതാക്കളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് നടത്തുകയും വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ദിലീപ് കുമാർ സാർ, അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ജനങ്ങളിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന 100-ലേറെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നിരവധി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ അല്ലാത്തവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളായി. അവരെ എല്ലാവരെയും IPയുടെ പേരിലും KPGയുടെ പേരിലും IPGAയുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജയശേഖർ സാർ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം, അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ കാൽക്കുലേഷനോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ജോസഫ് സാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുകയും വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവായി തന്നെ കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ MB ജോർജ് സാർ, അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തിന് തന്നെ ഈ ഫാർമസി പ്രാക്ടീസിന് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കരുതലോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ CS സതീഷ് കുമാർ സാർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ്, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്, ജനങ്ങൾക്കും പബ്ലിക്കിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ PK ശിവകുമാർ സാർ, നമുക്കറിയാം വിഷയങ്ങൾ വളരെ രസാവഹമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും
അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെ, വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ നസീർ സാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള നിരവധി പേർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ആതിര, ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ആങ്കറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോനു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിഷിത് സാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ശ്രോതാക്കൾ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ വൈകിയ വേളയിലും ഇത്രയും നേരം ഈ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാർമസി ട്രെയിനേഴ്സിനും അതോടൊപ്പം മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Once again, I thank all of you for your valuable participation and patience throughout the session. I hope this virtual learning experience made all of you more knowledgeable on snake envenoming and more committed to save human lives. Let's hope to meet more frequently with many more webinars to update ourselves and to be the better versions and better professionals of ourselves. Thanking you all once again. It's me, Benny, signing off. Let's all stand for national anthem. जत भाग्य विधाता पंजाब मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शिष मांगे गाहे तव जय जन गण विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thanking you all once again. Stay safe. Okay, thank you very much. Good night, Dr. Dilip. Thank you very much. Good presentation. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Doctor. എനിക്ക് 10 മണിയായിട്ട് ഇതുവരെ ആളാരും പോയിട്ടില്ല. അതെ. Thank you, Sonu. So it could evoke our interest, അല്ലേ? Yeah, surely. That's Snakebite കിട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതെ. നമുക്ക് ഈ മാസം തന്നെ മറ്റേ പ്ലാന്റ് അത് ചെയ്യണോട്ടോ. സെപ്റ്റംബർ 26 ആണ് ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ. 25th September we can plan the webinar. സതീശ്, നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണേ. നമുക്കൊരു വലിയ ഹൈ ലെവൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജോസഫ് ഡോക്ടർ, മീനാക്ഷി is interested in that one, you can add her also. Yeah. I think she was in. Thank you, Doctor. We can bring IMA people also. IMA people also. IPGA Tamil Nadu also, sir. Yeah, surely. So we would like to have a high level discussion, not this type of informative classes. We are thinking of the solutions how we can work for that one. And also, Dr. Dilip, one more, the natural products, these are traditional medicines. Any scientific studies have been done about the plant medicines. That also we can think about it. Some of the pharmacy colleagues can pick it up. Yeah, fine. Because the thing is that, sir, actually, I have also got a publication actually, because Ophiorhiza mongoose is a plant. Actually, I have one of my PhD student got completed. It's got published in the Journal of Ethnopharmacology. That's Kiri Pacha, Kiri Kiranga, because the peru thanne manasilavu. So many
plant species are there actually that got anti snake venom activities. But yeah, it's a quite interesting. Are they giving orally? Are they giving orally or on the site of injury? No, sir. Everything depends on their different treatment strategy. Actually, some because the case of the Lakshmi Kudiyama is that actually she give oral medicine, and she also applies so many even mixture of plants together in the bite mark also, bite site also, that because that reduces the inflammation also. So I think there's a multiple options are there, but that is another area. The people and even people